Hello, hello. Beautiful moment, beautiful moment. Today is great. Yes, a woman making more money becomes a problem. A woman gets more education, it becomes a problem. That's a problem within our society as Africans. So I want to recognize that somehow best we can. Yes. And we want to do it better. Yes, the more the money a woman makes, the more the problems at home. The more the education a woman gets, the more the problems at home. Is it true? Is it true in African society? In African society, when I say about African society, I mean Black nation. Black nation could be in Africa, could be elsewhere around the world. A woman from a black place making more money, it is a problem. Going further education is a problem. Is it true? Is it true or it is a false? Yes, so that's a topic today. I want to diagnose it to you and we share thoughts just out of logic though, out of logic. It's not that I'm an expert, but just out of logic, we want to look into this. Is it true that whenever an African woman makes more money, it becomes a problem at home? Is it true that a problem? I mean, is it true that whenever African woman gets further in education, she can hardly become a wife material? Again, this is from our community's understanding. I'm not an expert, but this is what has been happening around here, that whenever an African woman goes further in education or makes more money than you make as a husband, it becomes a problem. Oh Lord, I didn't get those guys, I'm not an expert, but this is a problem which around here, especially when I see what is going on around in the United States, where primarily I reside. Whenever women make more money, oftentimes they tend to become problems to their husband. Whenever they go further in education, they tend to become problems to their husband. But again, this is the community belief. This is our society beliefs, the African society. And when I say African society, I mean a Black nation. Whether you're from Africa or you're elsewhere around the world, that is the belief in their minds. But is it true or it is not true? We want to see that whether it is true or whether it is not true. Of course, it's not all women. It's not all women. Definitely. Umugore mwiza umutima muhabwa n'Imana. That's why I put this song. So ura umutima rero, bara umutima rero nibo bakeya. And those who are with good heart, which means those wife material who are coming to marry by heart, not by just what they're looking for, not by my man makes more money, and then that means that he is a man. I am not, a man because I make less money. That's not the woman I'm talking about. Those people are really, really rare. They're really rare. Hey, that really woman of the heart who is coming to build, not just looking at, okay, if he makes more money, he's a man. If he makes less money, he's not a man. If he's more educated, then he's a man. If I'm more educated than him, come on, what a damn thing, guy. Is he gonna talk? Is he gonna talk to me? After all, I make more money than he does. After all, I'm more educated than he does. So what is he trying to tell me? I'm the superior as he is. In fact, he's lower than me, so I must be the superior one. Kwa sababu anatumika pesa mingi, anatumika pesa kidogo kama bwana, eti kwa sababu hiyo sasa inabidi sauti chini baba. Baba sauti chini, haungali njoo bwana. Kwa sababu anatumika pesa kidogo, yeye anatumika pesa mingi. Karibu, mlete wengine wetu, bring all your friends. Bring all your friends, bring all your families. I'm not an expert. Siko mtu wa manake wa akili zaidi ya kwa hii mambo, lakini muko hapa mwache tuchangie ukweli ni nini, sio ukweli nini. What is the truth and what is the false information around? Eti kama mwanamke Mwafrika anatumika pesa mingi wala anaelimika zaidi, anapata masomo zaidi yako baba, hapo hakuna wewe kukua ndio mkuu wa familia. Anakamata kama vile hapana, wewe ndio chini kwa sababu mimi nafanya pesa zaidi zako, mimi niko na masomo zaidi yako. Hiyo ni kweli wala ni bongo? Alafu sasa
Ndio kusema eti tusisomeshe watoto wasichana, ingawa wakati wanasoma wanarudi kunyumba, wanarudi kwa makomuniti zao, hawapendi jenge kwa sababu baba walishasoma yenye kuzidi. Tusomeshe wasichana sasa. Hilo ni kitu ambacho inabidi tuchangie, tujue tusaidiane namna gani. This is a big problem, you guys, because it is a problem that if a woman thinks that because of making more money than her husband, then that makes her a man. What is that? What is that? Should I say that a man is a man because of more money he makes? A man is a man because of more education? Again, I'm not an expert on this, but I'm going to share with you the reality. I'm going to share with you the reality. Give me a second. I'm going to share with you the reality. And if you're there, by the way, hata na wewe kama uko pale unaweza changia kitu, unaweza ukatokea. Inabidi tuchangie hii mambo. Ukweli nini, sio ukweli nini? Nakumbuka kama hiyo nyakati, zile nyakati za kale. Tunajua vile hii computer iko inaleta fio nayo. Give me a second. I'm going to shut you down. Give me a second, guys. I'm gonna. Yeah, tunajua kama zile nyakati za kale, baadaye Mungu kutumba, alitia Adamu akamtoa ndio Eva ili aweza kumsaidia. Ni kweli. We know that. After God creating a man, then from the man he made the wife, who is the Eva. We well know that. Lakini baada ya hapo sasa tukaishi kwa maisha ile mnayajua, baadaye kufanya ile dhambi, baadaye Adam na Eva kufanya ile dhambi, kutenda ile dhambi kwenye Eden. You know that. Ile mnayajua mzuri. Alafu baadaye hapo tukaingia kwenye maisha sasa, maisha ya kuwinda. So wanaume walikuwa wanaenda kuwinda, alafu wanawake wanabaki nyumbani wakitayarisha kunyumba, wakaorganize kunyumba, si ndio hivyo? Alafu wakati wanaume wanatoka kuwinda, wanaleta chakula, yani vidudu wameua, wanaleta chakula kunyumba. Ndio kusema eti wanatoka kuemea, wanaletea wake zao pia na watoto. Hapo sasa wanawake wanapiga chakula, wanaorganize chakula, kisha wanakula chakula, lakini imeundiwa na wanaume. Ndivyo hivyo maisha ilikuwa nyakati za kale. Tunaelewa. Kisha wakati maisha iliendelea polepole kuwa ngumu, hatungali na winda. There's no more hunting. As there were no more hunting, there's no more kwenda kutafuta machakula mu mashamba. Yani njoo kuwinda yenyewe wazazi walikuwa wanafanya wanaume. Ndio hapo sasa ikebidi wabwana wafanye makazi za namna nyingine, sio makazi za kwenda mshamba kuwinda maminyama, yani kuwinda chakula. Unaona? Lakini sasa wakati maisha inaendelea kuwa magumu, ilibidi sasa mwanaume aweze kuhitaji usaidizi, kwa sababu kuweza majukumu za kunyumba ilikuwa inakuwa hatari. Sasa kwa hizo nyakati tulikuwa tunafika ndani. Then baada ya hapo sasa mke akatoka, ndio sasa mu responsibilities za kunyumba, ndio akaingia mu makazi pia, ili aweza kamuunge mkono bwana yake waweze kujali familia, kwa sababu jukumu zilikuwa zinakuwa za mingi. Things were turning to money. Kila kitu chote kilikuwa nageuka pesa. In other words, I'm saying that after God creating Adam and Eve and after God creating Adam, he made Eve out of Adam. Then from there, he put them in that land of Eden. But after the sin that was committed by them, the two, guess what? Now they lived the life of the reality, the life of struggle. Now, as we grow up, million years ago, of course, those people who started before, our ancestors, they started by hunting, dressing back clothes of some trees, even skins of animals. You know about those days. You know about that time. Now, as our ancestors were hunting, as our parents were hunting in those days, primarily the fathers, the moms could remain home.
Salamu sana, salamu sana. Asante sana wale wote ambao wananishukuru. Tuko naelewa hii topic yenye inahusika na ingawa mwanamke anatumika pesa za mingi kuliko bwana yake, amzalau hivi ambavyo tuko naona kando kando. Ingawa mwanamke anapata education kuzidi mwanaume, yani bwana yake, amlaumu kipimo tuko naona. Wala tusikuwe nasomesha wanawake. Tuko nataka tuelewe ile maneno. Nilikuwa ningali go background. So wakati nifika sasa, wazazi yani wa baba wanaanza kuwa naenda kuwinda. No, I'm putting in English by the way. Now the parents, primarily the dads, the fathers, they started going to the bush to hunt using stones, using bows and arrows in Hetonimyambi, providing for the families, providing for their wives, providing for their children, right? We will know those days. Ask those old parents of ours, especially in Africa, they will tell you more, even outside, of course. Now, time came when life became hard. Now, when this time became the time of now joining hands together because the responsibilities were getting more, animals were no more there. There were no more hunting. Hunting was getting banned. No more hunting. Hakuna kuinda tena kwa sababu mnyama zilikuwa namalizika. Tulikuwa natoka mile maisha sasa ya kuwinda na kutofika sasa maisha ya kulima na jembe tena, mnaelewa? Sasa ndio hapo kulihitajika mama, yani wazazi wa mama wajiunge mkono na wazazi wa baba ili waweze wakajali familia. You know that very well, right? Hapo sasa bwana na mwanamke, yani baba na mama, wakiunga mkono hivi wakaanja kutumika pamoja. Ile tunaijua mzuri. Alafu wakati maisha inaendelea sasa, when life continued now, we have now reached the time of women getting more education, getting to make more money, and then that becomes a problem. Imagine that situation again. You were crying off, you want to make money to support a family, as the husband is doing. So instead now of joining hands together, because you're making more money than your husband, it is now becoming a problem. Kwa sababu sasa, umeingia kwenye kazi, unafanya pesa, kwa bahati mzuri pesa yake inashindia bwana yako, halafu sasa hapo inatokea kwa shida. Kweli, inabidi ile kitu ikuwe shida? That's not something which is real, because if you try to see, if you say your husband gonna make more money than you do, did you go to school the same way? Did you take the same programs of study? Do you have the same kind of jobs? Do you have the same kind of jobs? Do you have the same qualifications? Do you have the same education level? You see? Instead of making this money, even if it is more than your husband, it is yours and your husband plus the family. Then support the family. That's how it used to be before. Because I remember before, I used to see with my parents, our dads used to go and hunt. They go and hunt. After hunting, they bring food at home. Then our moms prepare this meal and then we eat. But nowadays, because now a woman can make money, a man can make money. Now the worst of it all, when a man makes less money than a woman, it has become a problem. And guess what? I'm not talking about the other communities. I'm talking about the African communities, Black community. This is something I've seen around here. This is something which is around here. Ini kitu ambacho yenye iko hapa kando kando. Eti kwa sababu wewe mwanamke unatumika pesa zaidi ya mwanaume, yani zaidi ya bwana wako, ile ikuwe shida. Ile ikuwe shida. Na zaidi sana kwenye hii wakati yenyewe wamesema eti uburinganire, equality. Women have become so crazy that they want equality as their men. And you are like, okay, we understand you want equality.
But again, that equality which will not support your kids, that equality which will not even support your life for more time, that equality which will lower your husband. And again, even you're saying that you're Christians. Almost every woman. I don't know if it is almost every woman. I don't know if it is almost every woman. Shida gani wa ndugu wangu? Shida gani wa ndugu zangu wanawake kutoka Afrika? Kumuzidi cheki bwana yako, kumuzidi cheki bwana yako haimaanishe umemuzidi mamlaka. Kumuzidi cheki, kumuzidi madolari bwana yako haimaanishe bwana yako amegeuka kuwa mwanamke wala mtoto wala mnyama ndio imbwa kunyumba wala pusi kunyumba. Hapana. Hapana. Amue pale make umulaumu, umufunyange, umufanyie kila jambo lote na kadhalika yenye hizi wezekani kwa sababu tuko wakati wanaita equality, yani tunapata na zaidi sana sasa. Kama tunapata inabidi tupate madolari yajikuwa sawa sawa. Hapana. Hamkusoma masomo sawa sawa. Hapana, hamuko na makazi sawa sawa. Hapana, jueni ya kwamba kujenga nyumba yenu Mungu akusema kwa sababu Bwana anatumika pesa mingi wala atakuwa na uwezo ya mingi zaidi yako ndio wewe sasa umufunyange ili ukue Bwana. No, that's not how God made it. Okay, God said a man should provide. Not even should. A man must provide for the family. A man must provide for the family. That's what I know about the Bible. That's what the Bible says. I will know about that. Again, I'm not a pastor nor am I an expert, but I'm telling you the fact. A man should provide for the family. We well know that. But guess what? Do you know what he meant by when he said providing? Providing, supporting, and protecting. Providing, supporting, and protecting. Do you know what God meant? Ask your pastors. You will know your pastor and even your churches. But the point is, he meant that a man must give directions to the family, must be responsible for the family. We well know that. And of course, our parents tried, our ancestors tried during those days, and even up to now, they do their best. But guess what? Look how the world has turned catastrophic. Look how the world has turned very crazy, whereby everything is money, 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 money. And again, you're taking your husband because you're taking your husband as a crop because it's making $2, is making $5, $10, $100 than you make, less than you make. Banamuke mutabakia mko na mashida zenu kabisa. Banamuke mutabakia mko na mashida. Wanamuke mutabakia mko na mashida haki ya Mungu wani baelezea ukweli. That's the truth, honestly. A woman is there to help, we understand. But when you say that because you're put, and by the way, is that help only money? Is that help only money? No, no. It's not just money as the help. It's not just that money. $100 extra than your husband's check. It makes you a man. And by the way, ata na mwanaume yeye mwenyewe. For you, when you say you're becoming a man because you're making more dollars, you undermine your man, you disrespect him, you do whatever crap, you do whatever hell and shit you want to do to him. But is it what our black men, is it what our African men do? Is it what they do really? Because they make more money? Because they have more wealth, they undermine you women? Is it really true? Of course, not all. The same way like it's not all to the women of Africa who are becoming very, jihads when they make more money. It's not it's not all the women. It's not all the men either. But should I say that? Should we say that when we make more money, we men, when we make more money, when we have more wealth, we disrespect you? Should we say so? Or this wealth becomes the wealth for the family? My education becomes the education for the family. My money becomes the money for the family, my wife and my children. But for when you make more money, when you make more dollars than I do, it is hell. It is a problem. It is a problem. Remember, kumbuka, wabwana weusi wanatoka mbali.
black men are coming from very far. And when I talk about black men, I'm not talking about the black Americans or Western black Americans. No, I mean black nation men. Black nation men, wanaume wa Kiafrika, wanaume wa taifa ya Kiafrika, yani weusi, ndio wale niko na maisha. Kwa sababu kaenda kwenye wanamke wa wale wote, iwe wa Afrika, iwe wa hapa, iwe wale wenye kuzaliwa hapa wakazaliwa hapa, paka ni sawa sawa. Anakushindia education, anakushindia pesa, that is a nigger. They have the names, they call them that they are niggers. I know it's not the woman's fault. I know it is not the woman's fault. I really know. I want to tell you whose fault now. But do we understand? Tunajua kama tunaweza elewa kosa la nani? Kosa la nani? Tunaweza elewa. Kosa ni ya hii system, hizi masysteme zenye zilishaundiwa, hizi masysteme zenye zilishaundiwa nizo wazo zinatuletea hii yote, lakini sasa wanawake wetu wanayajua. Kwa sababu kaenda mu makomunote za wazungu, ukaenda mu makomunote, enda mu wazungu, uende mu bashinwa, uende mu ba Mexico, hautakutana vile vitu. Eti kwa sababu bwana anafanya pesa kidogo kuliko hapo, ndio hapo sasa na akulaumu, akufunyanga kufanyia kazi, ila hautakutana mu mataifa zingine. Hautaikuta tu weusi, iwe ba Afrika, iwe ba hapo. Toka nauliza ati whose fault? Whose fault is that? But again, we understand that these are the systems which are built by the capitalistic life. Capitalistic life, which means life by money. No money, no life. No money, no life. That is capitalistic life. That's what we mean. Whereby everybody by himself, on himself. That's what we call capitalistic life, which originally starts from America, the ones we call imperialist. Imperialist. Hauna pesa hakuna kishi. Na ndio baba wanamwambia eti sasa, nyie wote mnapata. Alafu sasa hata zaidi ya kupata mwanamke na mwanaume, ukishapata tu pesa zaidi ya mwanaume wako, hata na kupata kanatoka. Na ile kulingana na ile kupata ya bwana na bwana na bibi yake nako kanatoka. Alafu sasa ingawa mko na akili yenyewe na wazo mzuri, if our women, if our ladies, if our young girls are thinking normally and they count manhoodness on money, on education, don't you think that you are doomed? Hamjua kama mshapotea kweli? Mbona wazungu hao hawafanya hivi? Mbona wazungu hao hawafanya hivi? Mbona hawafanya hivi? Utakutana mzungu, bibi iko anatumika niseme mu discipline ya kinganga wala programu ya kinganga, iko napata tuseme $6,000. $6,000. Bwana iko napata $4,000 par mois. Kumwezi. Bibi anapata $6,000. $6,000. $6,000 a month. And then a husband is making $4,000 a month. Because they have different programs of study. Alafu ile ishawacha wanaachana. Has it separated them? No. There are many of them that are really serious building. We have had many professors telling us that, you know what? My wife is a nurse. My wife is a doctor. I'm a teacher. He makes more. She almost makes more double money than I do. Is it? But look at that situation. They are still happy in their marriage. Again, I am not in their home that I know what happens there. But again, if he can speak about her, if he can speak about his wife, how good things are, anamutapa, anatumika 6,000 kumwezi, anatumika karibu 4,000, zaidi ya 4,000, 5,000, si 1,000 kuzidi mwingine kumwezi. Alafu sasa mbona wako kwenye magombe? Lakini fika kwetu anakuzidi tu 1,000, anakuzidi tu 500 wala 200 wala hata 100 kumwezi. We, shida gani? By the way, ngoja turudie hata. Hii masomo yenyewe wadada wetu wako nasema sasa walishasoma. Hii masomo hata yenyewe wadada wetu wako nasema. Sasa walishasoma na hapo sasa kisha pata bwana yake,
Kwa sababu bwana yake hakuweza kupata hata na hiyo high school, yeye tu ni kale ka Kiingereza tu kale tu ka kidogo eti kwa sababu yeye anayo kuongea sasa kile cha wablaka kile cha kuongea chenye akina hata grammar. Yani ni high school anawazalisha pata degree, anawazalisha pata degree wala masters wala research. Hapo sasa anaanza mchukulia bwana yake eti mimi sitaenda kutumika sababu mimi anaanza kiongelea hapa. Hapana, wadada muelewe mzuri. High school wala hata yote unayapata hiyo masomo haimaanishi kujenga mzuri wala kujenga mbaya. No. Upate masomo ya mingi, upate ya kidogo kuliko bwana yako. Kama ni mpenzi ulimpenda, elewa ukweli ni nini. Elewa ukweli. Na muuliza hata na mapasteri wenu, batawaambia batawaelezea. Ufanye pesa za mingi, ufanye za kidogo, ni bwana yako. Hatuna mzidi pesa. Ni bwana yako. Najua kwamba wakati Mungu alitia wale watu wawili, hakuwatia kwa ajili ya kupishanya manake hivi na hivi. Bwana ana majukumu za mingi. Lakini haimaanishi eti kwa sababu nataka msaidia na hapo sasa unapata cheki yenye kumzidi wala uko na edikasio yenye kumzidi, hapa nageuka mwanamke. Hapana. Do you want to mean that if a human being has more spirit than Jesus' spirit, should we say that this human being is more than Jesus Christ? Should we assume so? In your definition of hierarchy? Hierarchy of family is not determined by how much money you make or how much education you got. No. African women, African ladies, you gotta cut that out of your mind. By the way, sababu gani nileta hii topic? Ninataka mtu ajichange, ninataka mtu atoke naye atie maoni yake. Sababu gani nileta hii topic? Hii topic nileta kwa sababu watu wengi walikuwa wananiuliza mambo, lakini Kalinda, tuambie kwanza. Sababu gani kweli? Eti wasichana wote ambao waliwahi kufika kwa masomo yenyewe tunajua eti ni masomo kwa wale ambao tunawatazama, sababu gani banajichukua kama wale wenye bako special mu nyumba zao? Sababu gani? Naambia nisimwambie hamutaitika. Ila ukweli ni ya kwamba habajua kwenye banatokea na habajua kwenye bako. Apply because principles. Yeah, huyu mama na kama ni baba anasema mzuri. Black women are also coming from very far. Applying the biblical principles would be the best solution. And he or she just put the chapters there. Ephesians 5:28-33. Again, utamwambia Biblia nani? Mke wa sasa utamwambia Biblia nani? Iko modern. She is in modern. Utamwambia Biblia nani? Atakuelewa? Hata kuelewa. Mjue ya kwamba na tukumbuke ya kwamba wakati tunasema eti tunahitaji wanawake kwenye maofisi. Tunahitaji wanawake kwa maofisi vile tunawabwana kwenye maofisi. Lakini hamutaki mjenge kwa sababu hamutaki mjenge kwa sababu mlishasoma ya mingi. Alafu sasa mnataka acha sasa tusikuwa nasomesha njoo watoto basichana. Kwa sababu tukibasomesha ili muingie kwenye maofisi, mtakuwa kwenye maofisi pekee lakini hamtakuwa wanawake. Hamtakuwa wabibi wazuri. Na tena tunawahitaji kwenye maofisi. Tunawahitaji kwenye manchi zetu. Tunawahitaji fasi yote. Lakini sasa kwa sababu ya kutoelewa ya ujinga ya kinini, siwezi nikaelewa ni kwa sababu ya ujinga kinini, eti kwa sababu umepata high school, umepata education yenye kumzidi mume wako, eti kwa sababu umeelimika zaidi, kwa sababu umepata dola yenye kuzidi ya bwana wako, eti hapo sasa bwana hangali bwana. Hutaki kuyaelewa yale. Manake ni kupishanya ni hivi.
Na ndio maana wazazi wetu zamani walikuwa nasema hatupendi watoto wasome ndani. Yu akaenda mbali, wataleta njoo mashida mkobe. Ngoba zali mishiga bane basoma cyane. Ngoba zali mishiga bane basoma cyane. Ujya bara ababyeyi ku rundi ruhande bagira gipoli. Ngabakobwa basomye cyane, ngabakobwa basomye cyane bazali mishiga bo. By the way, mwibuke ni high school nayo, ni high school, nta nubwo ari na university. Nayo ni high school. Not even in college, but high school. But even with high school, you are taking yourself very special. That you cannot have a discipline. You cannot have behaviors. And because you make only $50 more than your husband, there you are so special than your husband. Your husband, God did not only create him for making more money than you do. No, it's more. That voice of a man at home is needed. That voice of a man at home is needed as the voice, as the love and the nurturing. That empathy, that compassion of a woman is needed at home. Those are the personal interests, natural interests that God made us with differently. You are made different, I am made different. But when you start counting me on how much money I make than you do or less than you make, then you have troubles. Then our society have troubles. We have problems. I'm telling you the fact. Seriously. Mumeamua sasa asema mtakuwa na oleo, asema baba Shinwa walishafanya asema Shinwa walishafanya kama ni manini? Walishafanya hizi marobo za kukua wanakuwa bwana zenu. Ndio mashida zinazotokea tena. Kwa sababu mwisho kopia vitu vinyaa mko naelewa. Dada, kama uko pale na uko nanisikia, I'm not an expert, siko senior. I'm not a senior in these issues, but I'm telling you from the research I've made. Ninataka kuleta ngoya kadogo. I'm telling you from the research I've made. Nataka nikushauri dada kama uko pale. Dada kama uko pale. Kuwa ange sana. Kama mafikiri yako kuko kale ka kitu ulishasoma. Ulishaelimika sana. Uko natumika pesa za mingi kuliko boyfriend wako. Eti sasa hapa haitaacha unampenda vile kadiri wala hautamuolewa wako kwa sababu anatumika pesa kidogo. Okay, naelewa, lakini najua kama pesa ni kitu kikubwa kwa ule ambao mnaenda wawana naye, lakini tabia ni ya maana sana. Na sisema lakini usioe ule masikini wale ulewe na ule masikini. Ile ninachomkielewa. Lakini kumbuka kwamba wakati Mungu alikuwa anatuumba Adam na Eva, kwenye sheria ya kutia eti Bwana akifanya hiki zaidi ndio hapa na ataendelea kuwa Bwana. No. Jiulize, Bwana iko natenda kadiri na uwezo yake? Bwana iko natenda kadiri na uwezo yake? Hilo ndio swali la Biblia kwa najiuliza peke yake. Ngoja nilete huyu mtu kwanza. Husband must be respected regardless of his social status. He must feel respected by his wife. And, no. On the other hand, he must show deep love for his wife. Definitely. This is the reality. But when you start building on the social media principles, when you start building on the Western principles, by the way, even the Western principles, they have their principles which are helping them to build their marriages, to build their homes. While for us, the Bracan nation, the African nation, it is getting distracted day by day. Because it is what they sell to us, we use more than what they do to themselves. And then we say that it is something else. Let's understand, it's all around politics. It is all around politics because they understand when they break marriage, when they break homes, when they break families, when they break that bond, there is no generation to generation intellectualism. There is no that. They know that. That's why wakati unakosa shida yako na kati na bwana yako na bibi yako, mpaka tu eti kwenda watu tumutie kwenye nini? Kwenye child support. Watu tumutie na eti ni government support. Watu tumutie. Hapo bana kimbia kuja mbio. Government support. They know what they are doing. Na tuko na zama mubahari yenye hatuelewi. Watoto wa Afrika bana beusi. Tuko na zama kwenye hatuelewi. Kwani lete huyu baba kwanza. La. Tuko na zama mubahari yenye hatujui.
tunawazia hii maiko fasi moja, lakini iko naenda bale balishayatia banajua wakati batakokota. Bani mambilisha ukweli. I want to tell you the right. And na mimi niwe expert, nisikuwe expert, nitawelezea because I have common sense. Niko na common sense. Museme siko expert, wala niko expert, nitawaelezea kwa sababu niko na common sense. Niko na common sense. Na ndio maana nitawaelezea, museme niko naelezea sina experience, sina munini muile mambo yile kwa naongelea, nitawaongelea. Kama niko nadanganya, muende muulize ba pastor, babaelezee. Na pastor hata kurudisha kwenye babu zako zilitokeaka na tuko na winda, baadaye kuwinda, tunaenda tunafanya na mikuki ya kuwindisha, baadaye hapo tunaenda tunalima hapo pole wakati sasa maisha naenda na iko na badilika, iko na kuwa makali sana, ni inabidi sasa tusaidiane. Sasa tumefika wakati ya kusaidiana. Hapo sasa ndio nataka sema eti mimi nilikuletea nyama kunyumba, mimi nilikuletea chakula kunyumba, nikishafunga mubikamba mubishasheja namna haiwezekani umayani. Alafu sasa baada ya hapo umeshapata hizi karatasi za mzungu, hizo sasa ni masoko di madolari, hizi mapesa. Sasa umekuwa bwana au jinga ya wanawake wetu wa Afrika. Stupidity of the highest order. What is scary baba kwanza? Karibu baba. Samahani, asira mingi. Kuja sirika kaka. No. Wakati unaona vitu vyenyewe hapa kando. Naacha na sasa baada ya hapo sasa banaacha ndio mayatima ziko na sambalana hapa hivi, moya iko kule, mwingine iko kule. Kwa sababu mzungu anajua yeye anafanya. When you break the family, you have broken a nation. When you break a family, you have broken a nation. When you traumatize the brain, you have traumatized the nation. And when you traumatize the nation, you have traumatized the country. It's a sequence of issues. These are social issues. You say I'm becoming political, that I'm bringing politics. But the reality will remain in reality. When Greece, wakati wa Greek waliwafunza wenzao, eti mjua society yenyewe hayaelimike. Hakuna society kwenye iko naenda hiyo. Hakuna. Walikuwa wajinga. Muuliza wa Greek mzuri. Wala muulize bale walichukulia mafilosofia ya Greek. Wale walichukulia mafilosofia ya Greek, yani ndio bazungu. Wale walichukulia mafilosofia za Greek. Mbaulize bako wapi? Uliza Amerika. Amerika ilizikamataka hivi kwa sababu iliona kama hakuna vile watatawala nchi kama wachukulia mazile mafilosofia. Ila kusema eti ngoja tuone kama Mwafrika tutamwambia kama iko kama kidudu. Banakuwa anakuambia kama hauna pua saa ili yenyewe iko namna hivi, wewe hauwezi kaongoza. Kama hauna mdomo iko saa ile ya mashinwa, wewe hauko muongozi. Ujinga ya utumbavu ile vitu biko wapi? Wakati juzi ndio nilikuwa nawaelezea hiki. Wende utafute utafiti yote. Ninafanya miaka 6 na nilikuwa nafanya utafiti na usika kama wazungu wanauzidia hiki. Wapi nilishakuta sianze na iko nasema eti wazungu wanatushinda akili. Wapi? Lakini kwa sababu wao walishatia nguvu mkitu wanaita social media. You hear about CNN, you hear about BBC, you hear about Fox News, you hear about whatsoever nonsense Al Jazeera and all that. Just to traumatize the African brain. To traumatize the African brain. How many international news reporters do we have for Africa? African international news reporters we have. How many are those? Where are they? We have Rwanda and something newsy. We have Nigerian newsy. We have South African newsy. We have this newsy. Look. They know because of Western imperialism. They know what they're doing. And so when they break you and then child support, which is the government support, and then they say, look, when children are traumatized, who is telling you that these children will think about their home? Who told you that these children will think about their history? They will only think about how they can survive. And they know when the children are thinking about how they can survive, they can never think about a good future. No, because that is the system they have created that you people, you girls, younger girls or girls, you are adapting that you don't know. Tuendelee baba. Karibu sana, samahani. Hakuna shida kaka. Kizuri pale uko naongea mada yenyewe. Iko na affect dunia na iko na watu kumwisho na habajue. Na mwisho iko naenea na nijua watu hawapendi jua na habataki kuelewa. Haki ya Mungu. Ukawaambia sai hapa njoo kwenye ninasoma post moja ya Usho anamaliza kupost anamaliza share anasema kama ile post inasema tuko mu dunia yenye saa hii watu wa akili biko na nyamanzishwa
juma pumbafu nju ziendelee kuongea ati nye watu wa akili mwache kulumiza na watu wenye habana akili. Unaona hiyo? So njoko ni dunia tuko na ingia ndani. Mtu wa kukosa akili wanamupatia enjo akwe na akili, mweniko na akili wanamuminimize. Naongali pale. Wanalifanya kwa sababu wanajua. Na ndio maana naona wakati kumetokea senior musician. Guess what? Wazungu watamkamata mzuri sana hivyo kwa sababu wanajua kama wale ule batamuta akili yote yake masekre yote na kadhalika batabejua tu kupitia kwa wale ndio wa famous na kisha benzetu wanasema aha, so naona those are our great men. You know why they're calling them great men? Because the other people who are in power, who are in position, they have made them look like they are great men. Will they take you in the White House? Will they take you in any parliament? Watu kubeba kwenye utapangia nation yenu ikuwe mzuri hawezi. Hapo inaomba hapo njoo bapangie upangie nini? Abasha kupangia kile chenye uko acho ni hapo njoo balikupangia ukuwe vile. So hawezi kupeleka mwale bakupanga unaona. So unaona hii mara hapo inamaliza sema kama wanamuke wakati wanamaliza pata pesa, wakati wiko na kazi ya mzuri, wakati mwanamke alisoma, anaenda kutana, aliolewa na mwanaume mwenye hakusoma sana, anapita na act sa vile njo mwanaume hata ongezaka sema neno hata moya. Ni kitu kene ukasoma kubiblia kwanza kumwanzo dunia na wakati iko naumbiwa, uko nasikia biko mu Adamu na Eva, shetani alipitiaka munani? Alipitiaka mu Adamu, alipitiaka mu Eva. Eva unasikia pastere bene habapendi fundisha kweli bene bumasikini bulipiga wakati anataka bakilia babakie mule mukanisa anafundishaka kweli sana kiko na bembeleza banamuke babakie kiko na bembeleza banamuke babakie. So unafikiri aba hii demokrasi aba watu wa president aba minister wanakuwa viko na babysit banani? Of course wanamuke. Wanakuwa viko na babysit banamuke of course. So ulishaona eske ushaka observe mwanamke mwenye anasoma high school anamaliza, anasoma college anamaliza, anaenda ku university. Akaenda ku university kalinda iko ule mwanamke iko vitu hivi viwili. Akamaliza university anapasoma miaka 5 miaka 7, ni feminist na kusemea banamuke bendai baishaka mu jenga ndani. Tena ba Afrika tuko ba kwanza mu capture, hatuko ba kwanza mu create mind yetu nje create, tuko ba kwanza mu kusikiliza make script tunazikamataka sana kwenda cheza filme. Uko nasikia so muzungu anatujengaka ndani ku university banamuke betu wenda kiona ba feminist ba kwanza ba advocates of feminist banamuke uone gizi wanaongea kunasema huyo alimezaka Anglia alimezaka dunia yote. Uko nasikia jua nini alifundishwa ku university. Akama haiko feminist akishatoka kwa ile feminist kwanza haiko hata kama haiko juu already akishafika pale ni feminist. Uko nasikia akishavuka kwa ile stage ama anakorogana tu na bwana yake tu kadogo pale pale anapita na kuwa lesbi. Mimi nataka ba lesbian. Uko nasikia anapita na kuwa lesbi, anaanza kuwa anapendana na banamuke benzake. Ndio pale kwa ulisema wakati tu ulimention vile nini vya China banatengenezaka vya banamuke wanakuwa kutumikisha. Ndio pale nikasema hapa njoo unaongea kumada. Sasa unaongea mada ya kweli sasa hapa. Uko nasikia. So banamuke wakati tu wanafika ku shetani ashaka bajua, shetani anabajua. Yeah, of course. Uko nasikia. Anabapitia ndani wakati bashafika ku university. Kama mu USA habiko vile sijua lakini up France. Acha. Kosha. Zikadi kuvuka onda tu hii. Sina paishi. Uko nasikia. Uko nakutana banamuke wiko napiti akishakuwa eti ni feminist. Feminist vinamaanisha nini? Semea banamuke benzako.
Yes, hakuna depo zamani wakati ya bamwami nishaka bisema ine neno isemaka kila wakati yote nirudia kandani. Wakati ya bamwami hakuna banamuke walikuwa kwa ba heroes. Uko nasikia walikuwa nasemewa. Nina kwambia juu nakutana ile wakati ya zamani kukunya pombe ilikuwa ikataziwa, lakini ile pombe za nini? Za culture. Uko nasikia walikuwa kunyaka magharibi usiku, unakutana viko napiga pale maadisi watoto, uko nasikia. So ulikuwa kunya pombe za mingi, wewe mwanaume unaenda piga familia yako. Walikuwa nakubeba banakutandika fimbo pale pale. Yes. Juu hakuna mwanamke alikuwa hapiji wake. Eski tunakumbuka na muhistory zetu ya dunia mzima sana sana za Muafrika wakati ya vita nani na nani walikuwa ni hapashe gombana, haupashe kuua, ulikuwa haustahili uua mwanamke na mtoto. That's true. Yeah. Uko nasikia. Lakini shetani iko na gizi alikuya akapitia mwa hiki kitu cha jinacho democracy. Na shetani gizi ni shetani kukwela kaingia mu banaume. Uko nasikia wale banaume babaya, uko nasikia wanaanza kuwa napiga mwanamke, wanaanza kuwa piga mwanamke, uko nasikia yes vilikuwa tuwezi katana tuwezi bidinai, uko naona. Wanaanza kuwa piga wanaume, lakini bamwami walikuwa na bigombani shaka, bilikuwa vile havikukuwa wakati ya bamwami. Unasikia kalinda havikukuwa. Na ndio maana shetani wakati alibishuaka akatosha vitu vya bamwami akaleta democracy and republic akaintroduce president. Ndio kitu kile alikuwa anataka. Uko nasikia? Jona ya kama vale njo batamkubalia akuye kukiti shetani aingie kudunia giza napenda bamwami balikuwa walikuwa bitaki vile. Uko nasikia? So ndio kwenye sababu shetani mapepo zake zinaanza kuingia mu banaume banaanza kuwa napiga banamuke. Ile mkupiga banamuke, sina waambia kama mko na gizi banamuke viko nateseka, mko na gizi viko nateseka, inaomba banamuke tuanze kuwa na basemeye, inaomba banamuke hivi na hivi, inaomba banamuke hivi na hivi. Uko unaona? So ndio pale akaanza fanya banaume subject ya makosa. Banaume banakuwa subject ya makosa, na ndio saa hii unaenda kaona saa hii manake mwanaume huku Bulaya kwanza ndio anamwambia usisemi hata. Uko nasikia? Lakini bazungu bashaka discover. Yeah, of course. That's why I brought this topic. That's why. Bashaka discover hautaona kama divorce za mingi murangi ya bazungu. Naangalia hapo. Wakati ninaleta topic hapo. Haiko tu hivi mcheza sasa niko naleta tu views wala wani. Naona kama inakuwa shida kwenye community yetu, unaona? Nilikuwa nasoma kuna maliza kama vile miezi mitatu niko na wazia hiki kitu. Nilikuja soma mananizi moja articles moja mu New York Times that 70% of black people wanasikia 70% of black people black women in America are not married. Listen. 30%, listen, but 70% of white race are married. Unasikiliza mzuri? Then 30% of black people, black women, 30% of black women are the ones who are married. Imagine, 30%. 30%. They are the ones who are married. And also without counting the divorced family. Yeah, exactly. Then, wakati nilikuta hiyo article, niliwahi kuona walishayongelea. Balienda kuma video wengi wakaiongelea. Ba mama banu wale. Kisha walikuwa wanauliza, sababu gani ni hivi? Bazungu 17 banaolewa. Banamuke betu banu wale 30 njo banaolewa. Sababu gani? Kisha walikuwa natia pale ma explications za mingi za bure za bure nikawaona nikasema mwache niwaelezee ukweli. Wanaume wetu ni babaya. Unajua wenyewe alikuwa analeta. Asengo sasa hizi masiku alafu sasa nitaenda kuoa. Niko nafanya pesa zangu. Ningeleolewa anisaidie bwana. Bwana alikuwa kusaidia mimi mwanamke. Sasa naenda nimuoe. Niko na pesa zangu, niko na kazi yangu, niko na pesa zangu. Alafu sasa mwanaume, again, even look,
Wakati anakale kakita se, ona. Anafanya za kidogo, ninafanya za kumzidi. Kisha Bwana Mungu alitokea akamwambia eti, mnakumbuka wale walihangaika walikuwa hapa kwenye Amerika, historia yetu. Walikuwa wababa, walikuwa wanawake. Then unajua sauti yako. Sauti. Okay. Nimekuwa kule. Kwa mimi niko kufuata, niko kusikia bien. Okay. So, yeah. Ni kwasema acha niongezeka kitu pale kukusupport kwa ile nini unasema. Gizi banamuke baba Afrika ni watu wabaya na habakumbukake gizi wanaume banateseka ka Afrika. Unaonaka gizi wanaume banateseka kama Afrika wakati wanafika huku Bulaya. Unaona gizi banamuke wanapita banaba disappoint huyu mwanaume alikuwa ananitesaka. Kwanza mimi simtaki kwangu. Endelea. Yes. Nina watazama na tena mamingi tulishawaona mamingi. Muma experience hata zetu tulishawaona. Exactly. But now look on. Wale tunabajua kutoka hata pale makambi kwenye tumetokea. Alafu sasa na hapa kwenye Marekani weusi mpaka bangali tu shida tena. Unaona? So ule baba alielezea. Mkumbuke zile nyakati wale walikuwa nasumbuka na kiboko ya mzungu walikuwa wanani zaidi. Eti walikuwa wa baba. Alafu ingawa walikuwa wa baba, watoto wa vijana ambao walizalaka. Martin Luther King alikuwa nani? Wanasikia pale? Wenzake yani wa ndugu zake walikuwa wanani? Hakukuwa njoo wa vijana. Hakukuwa njoo wanwale. Unasikia? Sasa wakati wanatoka mwile wakati yote, bako nakuja ile kiboko, ile masasi ya kila wakati, ile kuwawinda kila wakati. Alafu sasa banaisha njoo mumajela. Sasa mnatumaini watoke mujela warudie tena. Unajua hii Amerika ulishafika mprison? Yes, kazi hatutakupatia. Hivi ndio kusema kuna kazi yenyewe utapata. Alifika mprison namna gani? Mashine unazijua alikomaliaka wapi? Jobs. You see exactly. Sasa dada, ule baba alikuwa anauliza, sasa dada, wakati unasema hivi anafanya pesa kidogo, unasahau education yake na ile miaka yote yenyewe alimaliza kule mprison. Ile miaka wao walikuwa wanaendelea na masomo. Yeye hakukuwa anaendelea na masomo. Halafu sasa unaona ile pesa atatoka. Ametoka kule iko mtu mpoa. He's now fine, he's okay, he's doing okay, but that because he makes less money than you do, that one becomes a problem in your marriage. Dada, you guys ile conversation nikisikia kutoka kwa ile article nikasema nikaona na kwetu tena ni vitu vyenyewe iko hapo nikasema aha. Ubisha ngaro chai. Kalinda nikuulize. Ulishakaona Muafrika mwanaume anasema huyu musika njoo ndao waka. Ninataka msomesha mpaka amalize masomo. Ulishakaona wakati ule mwanamke anamaliza soma, gizi anapitaka na katalo ule bwana. Nishabaona ba mingi sana. Watu mingi. Ule Mnyarwanda, kuna Mnyarwanda mmoja walifanyaka vitu mliona kwa mitandao na wazi. Aliendaka baba alimsomeshaka, na tena kibaya chao. Opote inawaza wanakuwa na maagano pale, sijui kama wanakuwa na maagano wala nini. Lakini baadaye kumsomesha ule yeye juzi alitokea kama vile juma mbili zinaisha. Alafu sasa akaenda kulunga. Kwenda kulunga kama vilikuwa namna gani? Wote walitoka pale hakuna kulunga, vilikuwa tu machozi na nini. Kisha wanani marafiki zake ndio walitokea na bako anasema hivi, huyu dada namjua, kuna mara ni bwana fulani alimfaa vile kwa sababu yeye huyo bwana ndio yeye alimsportea hadi bla bla. Nikasema mkoleza kidogo. Uko naona? So banamuke habiko honest na banaume. No, banamuke bakwetu alifika nasema siye kama ni nini, kile ni shetani. Ni shetani uko nasikia. Haiko vitu vya kuchekea ndani, haiko vitu vya muzaka. Linda kama uko unasirika kukweli unatomboka. Uko na right. Ni kweli viko nasema lakini ni sasa vile onda ambia shetani, ni sasa vile ukamate Biblia uende ubiri shetani. Habiwezi wezekana hata kuona huyu ni mzima. Na ndio vile banamuki nikizani na hapa
Ndio maana sometimes utaona hapa ma negative comments na kwa hii video. Aina. Sasa unaenda ubiria shetani aokoki. Habataki na viko tayari, viko capable ya hata na nini moya verse moya mu Bible ikapima viseme, viko capable na viko tayari kuipinga. Bataipinga banakatala. Lakini wanasababu kama siku za usiku ni siku zevusha ingia, dunia iko naisha. Uko nasikia yes, mtaniona kizima napenda, kila mtu atasema kizima napenda. Nikizani na president mwana ni president jana ipo yake alikuwa anabisema huyu wa Russia. Ulifuata speech yake? Alibapatia na maverse za mu Biblia akawaambia aba banato ni bapepo ziko nakuya baua, ni demokrasia ziko nakuya baua. Iko kia batosha na Mungu wenu. Sasa sema ulipata? No, nilisikiliza tangu anze hiyo vita ya Ukraine ndio alipana speech. Yeah. Aliwaambia na tena ule kijana Zelensky anamwambia wewe uko naenda mwenyewe hujui. Na tena by the way iko naenda kubadilisha mafikiri, anataka njoo baosiliane sasa baone kama wanaweza bakarudia muamani yao. Juu alishaona kama ile ni bongo, ile yote ni system ya hapa, ni nyoka. Hii ni shetani bro. Watu wanafikiriaka shetani kwenye iko shetani ni kimutu moja hivi, ni kinyoka. No, tunaishi naye na hatujue. Kama Mungu yakupatia revolution kusema huyo shetani ni nini, hautamjua. Hii ndio kwa nini nakwambia sasa demokrasia njina pana ba feminist banakuia ndani. Ba feminist ni mama wa lesbi, wa banamuke na banamuke kukuwa napendana. Demokrasia ni mama ya upede, mwanaume na mwanaume, mwanamke na mwanamke. Kila watu wote viko na right. Unakumbuka wakati ya bamwami vile vilikuwa bikuwake mu culture zetu, vikapima kuwa banakupiga umwe bakuwe banakutundika. Uko nasikia. Saa hii asa kila mtu teko na droit yake. Kila mtu iko na droit yake. So unaenda kutana kwao hapa banabifanya droit, uko nasikia. Lakini muafrike vile vya kuoa babibi ba mingi jumuzale mjaze dunia. Uko nasikia. Mkuwe ba mingi, sagizi China ni ba mingi, India ni ba mingi, huko nasikia. So muafrika wakiwa wakatuambia msizale, huko nasikia. So hapa sasa hapa Bulaya hapo banakatala vile vya kuoa banamuke ba mingi. By the way binakataliwa mu government. Yeah. Huko nasikia. Uone vitu vya banakataza na uone vitu banaitika. Banakataza kuoa banamuke ba mingi, lakini banaitika bupede, banaitika bulesbian. Exactly. Na ndio maana nilisema eti I am not an expert, siko expert wala siko mtu wa ujuzi zaidi kwenye hii topic, ila inabidi nitie logic. Nani mtie logic? Logic is common sense. And I wonder, ninajiuliza mara na mara, ingawa watu yetu Wanaafrika zaidi sana wanawake, ingawa wana kitu banaita common sense. So hiyo common sense inakwambia eti unahitaji ile uhuru. Unahitaji ile uhuru ya kusema eti fanya kitu ambacho ukifanye leo kikuue wala kesho kikuue wala kiue mtoto wako wala watoto wako wala generation yenye kufuata. Hiyo ni uhuru ya namna gani? Na wataisambaza mzuri akikuonyesha kama ni kitu ambacho kinastahili. Ona bwana huyu jinsi banaua watu wake. Huyu baba wa Ukraine. Ona bana bakurashi mahopitali banaangusha mapizini nini na kadhalika, yote banaangusha pale. Na tena walikuwa wanamdanganya eti tutakusaidia demokrasia yako. Come on my friend, kila bwana inabidi ayo namna gani ya kuchunga nyumba yake, pasipo wewe ujinga uji. Anyway, when polite uendache uconsult tuseme sa vile watu wanakuwa na culture sana, tuseme sa vile ba India. Wendo consult musika wabo mwanalisoma sana. Yes, wanapendaka soma biko na akili, ni ba intelligence. So wendo kutane mwane alipenda ajiadopt mu system ya bazungu, ya ba Europee, za ba Amerike. Anapenda jifanye Amerike, anapenda jifanye kama yeye ni mzungu, ana abolish vile vya kwao. Uko nasikia. Uendachi umchunguzi, ukutane kwenye kunaongea mangle, maana anakuonesha kama iko na kazi anatumika mu office.
uendacho mchunguzi ujipatie yake attention, utendaka kutana mbele za Mungu ni lesbian. Mie vile nilivifanyaka kwa study, nilifanyaka visibility study bien bro, mimi nakwambia kitu hivi tu nilivingia ndani kuingia njo ndani. No, uendacho mchunguze. So njoko niko nakwambia banamuke baba Afriche baba India sana huko nasikia bakishafika ku university bana bapakiza ndani vile vimaneno. Sasa omwe baba India bakidogo njo banaribikaka habatenda na cultures habatenda na cultures za bazungu au wanaendelea tu na culture zao, banabigombanisha na hivi yako vya kwetu, hivi ni vya haba iko vyetu. Baba Afriche vote kama kulenda bakumi mmoja ama zero njo itaresist vile, lakini bakumi bote bataribika, bataenda biko sema mzungu alituambia kweli. Mzungu mbele ya Afriche, mbele ya mtu mweusi ni Mungu. Exactly. Yeah, exactly, and that's why we cannot forget to talk about these issues, because these are social issues while they are attached to politics. This is the Western philosophy in manifestation. What advice before you go? Shauri gani? Kwa sababu kuna wale wadada ambao wanataka kujijengea mzuri, hawataki ile mambo ya ujinga ya korofu ile. Pia kuna wabana nao pia, you know, what advice would you give to these two people? Ndapatia wanaume tu, wanamke mimi nishaka kikapu. Nyana sikiaka na rose, sisi dangaji. Unasikia juu, biko na zile matabia za mbaya watu bene hapana roho mzuri kwa wanaume. Na wanaume banabatesekea. Uko nasikia. So, Kalinda, kukuambilisha kweli, kama ulishakaoa, Mungu asaidie uendelee mzuri. Kama huya uwaka, tafuta msichana tu kule Mwafrika mweneno ya kama hata kuyaka huko. Kama uko na idea kusema unaenda oa Mwafrika, kama utaendaka maisha yako utarudiaka kuishi Afrika, maisha yako utarudiaka kuishi Afrika. Utafuta msika mwene hayasoma. Alisoma kidogo hakumaliza, tuseme sasa vile alishatuma senior 6 senior 4 pale. Make wakunizalia mtoto, wakunichukulia katoto kudawa vile wakunikaribishia baba wa nyinyi wa ndugu zangu. Sikutume uende mzarau, uende muonee, uende mpiki. Kuna sikia, lakini kama unataka uintegrate mzuri na mwanamke wako na familia yako, and mwanamke onde uoe. And the loyalty kuize absolutely. Unasikia njoo mwenendo uoe, kama iko vile wendo uoe hapa apate tu mshahara kukuzidia tu kadogo, na kwa sababu ile pesa inakuwa roho yako iko na tamania, naona sasa vile anapata dunia mzima. Huyo yapata dunia mzima dada, huko njoo ni pesa huko. Nasikia na vitu vinageuka, unaweza kuko na furahi vile kuko sawa. Shetani ni mtu mbaya, anadanganyaka watu. Unaweza kuwa na furahi vile, unadharau mwanaume wako, unaendelea kumdharau, unaenda kuwa unapata zile pesa za mingi kweli, uko unauza magari gizo unapenda za mzuri kweli, lakini zenee nyumba wako uko ndani na adui, mwanaume wako ni adui yako, amsikilizane wewe na bwanako. Utaenda tembea pale unafanya accident, Mungu hatapenda ukufi, lakini atakukata njoo miguu. Utaona sawa hii nani njoo anatupasha kukuchunga. Ni mzuri tu integrate pamoja, tuishi mzuri muharmony. Sagizi bazungu wanaishi na babibi yao muharmony. Na vya bazungu tuelewe, tujue kama banatuuzisha vyenye habatumikishe. Yes. That's what they do. Vyenye habapendi batumikie, banabileta njoo kwetu. Na vyenye vinaweza kutumikia kwetu na ni kweli na tuliwahi kujali, habataki njoo. Bako na hiyo akili yao ya ujinga ukorofi. Unaona shetani nayo namjua. Wow. Tole yangu yote nashukuru sana Evan. Acha nikuache. Niache kisha ngoja kidogo, subiri kwanza kidogo nione more writings coming up here. Okay. Wow. Okay. Yeah. So niache kidogo kisha nione kama naweza nikaongezea pale chini. Hapo nione kama nitafunga.
Asante sana tena. Stay tuned. Sawa sawa. Okay, yeah, ndajirango I think mumemwelewa mzuri na ukweli ni hiyo. Ukweli baki hiyo. Haseme bongo. Ukweli ya kwamba filosofi za wazungu tukitaka ndio tuzitimize kuliko kutimiza yale yanaandikiwa kwenye Biblia. Tumisha luka wazimu. Of course tuelewa kwamba maisha ni kusaidiana, lakini wakati ninaleta hiyo pesa natoka kuhemea, yani kuhemea ni kwenda kukazi na leta hiyo ambayo ninapokea, unaona kama haizidi yako, wewe unanizidi hapo. Sasa unachukulia kama vile siko kifaa kunyumba, sina kile ambacho niko acho kunyumba. Umepoteza akili dada, umepoteza akili. Na ingawa uko dada huko pale wala uko mama unatarajia kuoa wala ushaolewa, vile vinakuona ujue ya kwamba huko naenda mbali. Na muelewe mzuri kabisa. Hii leo ilikuwa wakati wa kuelezea uzuri ni nini, isiyo uzuri ni nini. Ukweli mwikamate, mwichukulie mzuri, msichukulie mzuri. Vile vina maona badali. Na bakaka wenyewe wako nasikia hapa, batege masikio mzuri. Batege masikio mzuri. Sababu kwenye dunia mzungu anaifikisha. Kwenye dunia mzungu anaifikisha ni fasi nyingine. Mzungu anafikisha dunia fasi nyingine. Na ndio maana sasa wadada zetu wanapenda wasikilize mzungu. Yaani mzungu ndio hii social media mnaziona. Mnasikia hizi mabilo office, mabilo police, mabilo prison. Hizo ndizo wanachukulia kuelewa kuliko kuelewa yale yenye wanabidi waelewe. Na hakuna ule mwanaume anataka kufanya kitumikisho kikoropo, hakuna ule baba anataka kufanya akichukue hivyo. Lakini bwana si aona bwana wenyewe walishasoma wanadharau wa bibi zao. Mbona si aona? Mbona si waonaki? Lakini patia education tu yenye kuzidi mwanamke. Patia tu kapesa kenye kuzidi wala hata kokote mwanamke. Azimu banatokea wapi? Siseme eti msitumike pesa zenye kuzidi wala hata msielimike kuzidi, msipate zile ma degree, lakini mjue ya kwamba mko nazipata na wazungu wadada wazungu walishazipata na wanajenga na wamezao. Alafu sasa na tena wamezao hawapate zile kadiri na zao. Unajua kwamba zaidi sana hasa vile kama hukumu Kiganga, nitaendelea tumesha Kiganga. Wanasi zaidi sana, wadada wengi wanazoea kuwa wanasi zaidi, you know. So wazungu wanasi mbona wanaishi na wamezao poa, lakini japo mshahara haiko sawa sawa, lakini kwetu mbona ni magombi, ni mashida. Anyway, mwenye kwa na masikio ametega masikio mzuri, wagabyirwa benshi gakumbuga na bene yo. Igipapa ngo niyo wagisekura mu sekuro ngo ntikinoga, kandi ngo rwaje kare ni sogokuru buca na yandi yararundi. Ushaka kumba arumbishije utarumbishe azumbejo bundi. Again, I want to tell you that 70%, according to New York Times, according to the article from New York Times, which I'm not remembering the time it was released, 70% black women are not married. 70% of white women are married. 30% of black women are married. 30% of women, whites, are not married. So imagine, for us we have 70 in failure. For them they have 70 in success. In other words, in marriage. Then for us 30. I know we want to say just slavery. We need to change our minds. That article was not released during slavery time. It is now. By the way, it is this year, if not this year, last year. So we have to think about these issues as black women. We have to think about these issues.
If you want to keep approaching this issue the same way, well and fine, and good luck. But ukweli ya kwamba we need women with their men. They take care of those family, they take care of those kids, and then we have better communities. We have better communities, and from better communities we build good nations, better nations. And when we build better nations, we build good countries, our continent, our homes. But if we just continue to have broken homes, na zaidi sana kwa hizi masiku kwenye huu utoto buko na wana, huu utoto buko na wana hivi. Zaidi sana hizi masiku kwenye huu utoto buko na wana hivi. Kale kamechukua ule, kale kamechukua, you know. No. And then kwa baadaye mwaka mmoja, baadaye miaka miwili, ule dada anakuaka kule, ule dada anakuaka kule, ule bwana anakuaka kule. What is that? In our communities, in our African communities, in our black communities, that one cannot help us to build us. We cannot build homes on these broken, you know, broken evil systems when we don't know how they work. We need to know how these systems work, because they are not built to build us. Hizi masisteme hazijengwe kwa kutujenga, zinajengwa kwa kutudestabilize. Inabidi tuelewe. Na hapo sasa tuendee amo namna gani. Again, thank you so much. But as I end, I want to tell you that I love you so much, guys. Especially those who keep attending my live streams. It's of my pleasure to share with you this that nobody can speak about, these controversial topics. Haiko rahisi kukuja kuongea hii mambo, kwani sio wengi wanataka wayanene, ukweli waitie nje. Na hizi ni mashauri kabisa, kwa sababu nakuelezea dada, ingao unataka ujenge mzuri nyumba yako, acha kuendea na yale yenyewe watu wote wengine wako naendea yako kando kando. Endea kuyako na bwana yako. Kijana na wewe pia. Kwa sababu kesema eti okay, we are in modern. Okay, ile modern it will traumatize you. Okay, we have freedom. Ile freedom you will know the cost later. Okay, niko napata pesa kuliko bwana yangu, alafu sasa yeye ananijali nini? Utaona. Utabakia na hizo pesa. Utabakia na hizo pesa zitakuoa. Utabakia na hizo pesa zitakuoa, na tena kitu kingine ujue ya kama mkomunite tumepoteza, kwa sababu wale watoto watakomai na hawana baba kunyumba, sauti ya baba kunyumba. Utawaletea baba yao mwingine. Please. Ile ya kusema utawaletea baba yao wengine. Aha. Utaona miaka yenyewe utachukua na huko natafuta ule baba yao mwingine. Kama upate ule baba yao mwingine, utapata watoto wengine. Hey, we gotta be careful. Thank you so much, guys. Ladies who are thinking well, wale wa msika wenyewe mko nawaza salama, ijapokuwa tu mnaendelesha kuelimika, mnaendelesha masomo, pia mnawaza salama, mnafanya kale ka pesa, na wale wenyewe wanafanya kale ka pesa, wanafanya business, wala wanafanya pesa yenye kuzidi wa boyfriend zao wala wana kadhalika. Please, salute kunyinyi, mfanye kale ka pesa, lakini msijali na mambo hii ya ujinga ya ukorofi ya wazungu. Msijali ile mambo ya kujisikia kama hii ya ujinga ile, mwikatae, mwache pale, kwa sababu wa Bwana tangia mbele wako na fanya hivi, na dunia ilishabadilika, majukumu ni za mingi na zote pesa. Inabidi tusaidiane, msaidiane. So wale wenye wako na ile mafikiri ya mzuri ya kwenda pale na wanaenda kujenga, sio kupishanya hivi na wamezao, na washukuru sana nyinyi bote. Na tena ndio kama mko pale wale wadada wako pale, na wale wengine wako najitapa eti balishasoma, balishafanya nini, wale bamsika bandito wengine wako pale, eti hapo sasa inabidi wafunyange wamezao, wafunyange wa boyfriend zao. Muache, wataona mzuri, waache. Muache, wataona kesho. Watagonga lolo. Chambu cha ule baba anasema tagonga lolo. La. Ngwani wapateka nyumbani, niko na mazia, niko na yes. Oh. Yes. Okay.
Birayoberanye kabisa. Birayoberanye kabisa, birayoberanye. Yeah, ni nyimbo ya culture bwana. Namayobera for it. Ibyisi namayobera. Wazungu wanatuambia hivi njoo ya mzuri, lakini wanapita kinyume, wanatenda wenyewe biko contraire. Alafu sasa wakati wanaona tumesambalana, tumevunjika kwa kifamilia, kwa maisha zetu, hapo sasa ndio baba wanaendelea kutuzola momari. Eish. Aha. Birayoberanye shana harukubesha. Kumbuka. Mu gihe cy'abantu yeah, urugomo. Alright, izo ndirimbo muzisange ahantu bita kuri let me see how they call these guys by the way. Anyway, wakwandika moja kuri YouTube birayoberanye, unaweza andika pale ku YouTube birayoberanye, then you get them. Na hapo ndio mahali bako na ile nyimbo anasema eti muke wa roho, kama ni muke wa roho, umugore w'umutima. Bale wote ibyo byose birahongaho. Mutabakuta pale bana nyimbo ba mzuri na tena ni bapale bunagana. Yes, wanakuwa na nyimbo ba mzuri sana. Ngona amajambere bari ngona amajambere birayoberanye nyine, birayoberanye ngona amajambere. Ago majambere gari kubi wacu ndigari wabo, abo majambere gari kuba mu miryango yacu ndigari wabo, na amajambere gabize gari. Amajambere gari kudusenyera, n'amajambere gari kuvuga kabubakira kubera iki? People well bifite kugira ubwenge tukumva kubera icyo amajambere gari kuba gari kutwubakira, gari kubasenyera, I mean gari kudusenyera ubube kabubakira. Anyway, thank you so much. Ngani waacha hapa kwanza. Sawa. Asante sana Mr. Toko Basana, baba wa Norvege, jina sikumkumbuka. Yani Eme, asante sana kabisa. Christopher, asante. Wale wote waliwahi kutupa muda yao, asante sana, nawashukuru. Na wale pia watatazama wakati ujao, pia tunawashukuru sana tena sana. Naho bitaka kujichannel chimpanyo. Yani ni pale mahali ambapo tunafika tunaongea yale ambayo tunaona kama ni ukweli. Na tena ni ukweli kufatana yale ambayo tumeyatazama iko napigia kando kando. Hatukwe tu hapa yani kulopoka. Na tutei hizi masantima sena nini. Lakini wakati inafika mbali unasemaka ukweli iende hadharani. Na ikuwe mambo ya politike, sikuwe mambo ya politike, tutaibafikizia vile iko kama True Minds TV, kwa sababu True Minds TV yani True Minds TV hayo ni ya kuwaletea habari yenye hakuna yule ambaye inaogopa. Useme ni ya mbaya ni ya mzuri, nitaileta kwa sababu inahitajika ili watu yetu wafungulike akili kabisa. Hii kitu ya kuendelea mkitu ya ukorofu ya usikrabi ya kimafikiri ya wanaweusi ya wanawaafrika, mimi siko ule. Sisi hatuko wale kwenye TV yetu. Bazee hao walishakana, walishakata kwa na waleta watuelezeo. Bazee na waposteri walishafanya hii. Lakini ukweli ya kwamba waposteri tunawahitaji, wazazi wakuu tunawahitaji, kwa sababu hizi mashida zenye tuko na kutwa sai, kesho tutafika mpaka tutawalaumu pia kwa ujumla. Ila sisi watoto wachanga wenyewe wako naweza kugombana yao, tutagombana yetu. Uko pale na unaweza katia pale, utaleta oni, tia pale twende. Sababu wapasteri walishakaa mzuri, wanatafuta Bakristo. Banatafuta Bakristo, bazazi hao banatafuta mali ya basika babo na bakazana na mataxes. Hakuna shida, tunaelewa. Lakini hii yote ni kwa sababu ya hapa kidogo.
Hiyo yote ni kwa sababu ya hapa kidogo kidogo, kama ile ya kawaida tu, ile ya wana weusi, ile tu, ile kitu ya kusema itawezi mkajali makomunite zenu, hayamwezi mkafunga hivi mkono pamoja ikimugombana hizi mashida. Mukemee hii shetani yenyewe iko hapa kando kando, na hakuna chenye mnakosewa kama wapasteri, kama wazazi, kama wa vijana wenye kuelewa. Mnawaza kuko kitu kingine na haiko tu ile kale ka kawaida. No, mimi siko moiskrave wa vile vitu, wala hata wengine hao wote wanani watch batoko ba eme banani baba babote ba prosper banani bakazalika bote wenyaka hawako waskrave, bamegundua kwamba inabidi watoke kwenye ile uskrave ya mzungu alibakiaka ndani. Na hakuna mwenye atamalizaka miaka 1000. Hakuna mwenye atamalizaka miaka 1000. Lakini hata nijikufie kesho nimefanya kazi yangu. Hii ilikuwa ndio muda yangu ya kumaliza kudunia. Mtanichukia, mtanipenda, mtafanya nini, lakini sisi tulishakufa mbele. Bakie salama.